Le dernier ordre d'un officier tombé au combat, a conduit son partenaire canine à un acte de loyauté inoubliable. Lorsque l'officier Nate Dawson dans un coup monté de gaz indécent de routine, son fidèle canine, Storm, refuse de laisser son dernier ordre être oublié. Alors que Storm conduit à la veuve de Nate, Julia, et son ancien partenaire, Chris, à travers un réseau complexe de corruption policière, prouvant que le devoir d'un héros ne se termine jamais vraiment. Leur nocturnité lourde au-dessus de la ville, et du parfum de la pluie qui n'est jamais venu. L'officier Nate Dawson était assis derrière le volant de sa voiture banalisée. Les doigts tambournent contre le volant alors qu'il écoutait l'appel du reporter crépiteur à travers la radio. L'entrepôt sur la 5e rue avait été signalé. Mouvement à l'intérieur d'un endroit abandonné depuis longtemps. Très probablement des jeunes, ou des squatters. Mais quelque chose dans la voix de l'appellant l'avait frappé fake anormal. Ce n'était pas seulement de l'inquiétude. C'était de la peur. À code de lui, Storm était assis alerté. Le burger allemand bougeait à peine, ses oreilles dressées vers l'avant, son regard aiguisé fixe sur le pare-brise comme s'il savait déjà ce qui les attendait. Just une vérification, marmonnait plus pour lui-même que pour le chien. Il tendait les mains, donnant à Storm une brève égratignure derrière l'oreille. Entrée et sortie. Ils entrerent dans le silence froid de l'entrepôt, les bottes contre le béton, le seul son et leur propre souffle. L'endroit était cru. Des caisses d'équerries, des powders métalliques roulant sous le poids du temps. Un endroit oubli. Mais pas vu. Le corps de Storm s'étendait en première. Ses muscles se contracteront, ses narines s'avancent. Puis Nate l'entendait. Un remaniement. Du. Intentionnel. Enleva une main, signalant à Storm de rester prise. Son autre main pleine prise de son oui, les doigts effleurant poignée de son arme. Une planche craquoit quelque part dans l'obscurité. Police, cria Nate. C'est simplifions les choses, montrez-vous. Rien. Puis un coup de feu. L'explosion du son déchira l'espace caverneux. Nate eut à peine le temps de rigueur. Il repoussa Storm sur la côte, se tournant alors que le feu lui déchira la poitrine. La force le fit reculer, le monde basculant dans une rotation écœurante. Ses doigts trouvèrent son gilet, mais la chaleur qui se répandait indécis lui disait tout ce qu'il avait besoin de savoir. Storm grognait, se jetait, mais Nate forqua sa main vers la haute, faible, tremblante. Non, Storm hésita. Juste une seconde. Mais c'était suffisant. La dernière chose que Nate vite fait, les yeux sauvages et désespérés de son partenaire avant que tout ne s'évanouisse. Le matin vint sans chaleur. Des officiers inondirent la scène, les voix étouffées et basses alors qu'ils contournaient le corps gisant sur le béton froid. Le rapport officiel dirait que le suspect avait tiré en première, que le suspect était mort, que c'était une déchante standard qui avait mal tourné. Mais rien de tout cela n'était standard. Storm était couché à côté de Nate, silencieux. Le sang avait émoi sa fourrure, une blessure creusait le long de son flanc, mais il ne bougea pas. Pas quand les ambulanciers arrivèrent. Pas quand ils essayèrent de l'éloigner. Il ne le quittera pas, murmura l'un des officiers. Julia Dawson se tenait à quelques pas de elle, les mains serrées à ses côtes. La fraîcheur du man n'avait rien à voir avec le froid qui s'installait dans sa poitrine. Elle avait à peine dormi quand on frappa à sa porte. Un coup qui mit fin à peut-être qu'elle connaissait. Ils lui dirent la version de celle et qu'ils voulaient qu'elle croie. Une déchante de drogue, une fusillade, une erreur. Erreur. Elle voulait crier. Au lieu de cela, elle regarda le chien qui gardait toujours la ham qui ne rentrerait jamais à la maison.
Storm nated plus la meme après cette nouvelle. En manger de pain. Il ne doit pas. Al arpenter la longueur de cour comme quelque chose n'était pas fini. Julia essaya de le reconforter, et c'est d'offrir le peu de réconfort qui lui restait. Mais le chien ne cherchait pas de réconfort. Il cherchait des ordres. Et il en avait des héroïques. Cela commença petit. La première fois, Julia avait pensé qu'il était juste jai. La deuxième fois, elle réalisa que ce n'était pas une coïncidence. Il essayait de sortir. Encore et encore, grattant à la porte, testant à la clôture, attendant un moment, elle ne regardait pas. Elle le suivait une fois, quand il réussit et elle est dépassée. Elle ne courait pas sans but. Il avait une direction. Un but. Et cela mena directement à l'endroit où tout avait commencé. L'entrepôt. Storm avait encore un travail à faire et Julia commençait à se demander si peut-être, juste peut-être, il avait raison. Pendant ces temps, Chris Maddox avait lu le rapport 3 fois. Cela ne lui semblait pas juste. La chronologie était trop nette, les conclusions trop propres. Nate était l'un des malheurs. Il ne serait pas entré dans un piège sans réaliser que quelque chose ne l'est pas. Pourtant, l'affaire avait été close en un temps record, un seul suspect qui, de manière pratique, ne pourrait pas contester la recette. Chris serra les poings contre le bureau. Il aurait dû être là cette nuit-là. Il avait prévu de soutenir Nate, mais son appel de dernière minute l'avait envoyé à l'autre about de la ville sur une affaire qui s'était avérée être rien. Une diversion, peut-être? La pensée l'arrangeait. Elle reprit le dossier, feuilletant son contenu. Le rapport balistique. Le résumé des preuves médico-légales. La déclaration d'un seul témoin, une source plus fiable. Son instinct lui disait qu'il y avait plus. Beaucoup plus. Pendant ces temps, à travers la ville, Julia ne pouvait se débarrasser du sentiment que Storm savait quelque chose qu'elle ignorait. Le chien n'avait jamais été aussi persistant. Chaque nuit, il retournait à l'ancien gilet de Nate, le poussant du nez, tournant autour comme s'il cherchait quelque chose qu'elle ne pouvait pas voir. Puis, une nuit, il disparut. Le cœur de Julia se serra quand elle vit la porte ouverte. Elle ne réfléchit pas. Elle prit ses clés, se glissant dans sa voiture, et suivit le seul chemin qui avait du sens. Storm ne courait pas seulement. Il la guidait. Elle suivit à travers la ville, à travers des rues qui s'étaient vides depuis longtemps, jusqu'à un bâtiment qu'elle n'avait pas visité depuis des semaines. L'ancien commissariat de Nate. Le chien se faufila à travers une brèche dans la clôture et disparut à l'intérieur. Le souffle de Julia se fait court alors qu'elle se précipitait après lui. À l'intérieur, Storm se dirigea directement vers la cage de Nate. Il renifla, puis donna des coups de patte à la base, laissant échapper un son basse et impatient. Julia hésita avant de s'agenouiller à côté de lui. Elle tendit la main, les doigts effleurant le métal. Elle recherchait de ce qui avait capté l'attention du chien. Quelque chose de petit. Lisse. Une clé USB. Son pouls s'accéléra alors qu'elle allait retourner entre ses mains. Elle ne savait pas si qu'il avait dessus, mais elle savait que c'était important. Elle partait avant que quiconque puisse l'arrêter, serrant la clé si fort qu'elle s'enfonçait dans sa palme. De retour à la maison, Chris branqua l'appareil sur son ordinateur portable. Les features étaient encryptés, mais une chose ne l'était pas. Un enregistrement vocal. La voix de Nate. La statique crépida, puis des mots, tendus et des souffles. S'il m'arrive quelque chose, il savait. Ce n'était pas juste une descente. L'enregistrement se coupa brusquement. Julia et Chris échangèrent un regard. Avant qu'ils ne puissent le traiter, du verre se brisa dans la pièce voisine.
Chris sorted son arm allers Q Julia attrapate la collier D storm. Chris bouge in premiere. Il repusa Julia vers la basse. Le protégé and allers quan order fracas resonate a travers el amazon. Una ambassade de placa à l'extérieur de la fenêtre brisée. Storm laissa écaper un grognement profond, son corps rigide, les oreilles plaques en arrière. Le chien sentit le danger avant même que Chris ne puisse traiter le mouvement à l'extérieur. Chris signala a Julia de rester base allers quil se faufile vers la vers brise. Sa prise se resserra ordre de son arm allers quil apercevait des vêtements sombres, le reflet révélateur du canon d'une arme. Ils n'avaient pas affaire des cambrioleurs ordinaires. C'était un contrat. Quelqu'un voulait cette clé USB, et il ne demandait pas gênement. Storm se jeta avant que Chris ne puisse rigueur. Le chien se lança à travers la fenêtre brisée, entrant en collision avec l'entrée. Un cri à triangle suivit. Julia se précipita vers la porte allers que Chris la couvrait, son arme pointée sur l'agitation à l'extérieur. En attaquant tomba, là-dessous l'assaut implacable de Storm. Les deux autres hésitèrent une fraction de seconde. À ces longs temps pour que Chris tire. Un coup de semonce. Ils disparurent dans l'obscurité. Le crissement des PNEUS suivit. Qui quil soit, ils ne s'attendaient pas à de résistance. Storm relâcha la ham blesse, se returned aux côtes de Julia, sa posture toujours tendue. Le toquin gemit, son corps recroqueville sur le trottoir. Une main agrippant son bras aux les dents de Storm avaient déchiré le tissu de chair. Chris bougea rapidement, donnant un coup de pied à l'arme de la ham avant de la hisser. Qui vous envoie? demanda-t-il. La ham toussa, un rire amer s'échappant de ses lèvres. Vous êtes des amours. Vous ne le savez just pas encore. Julia prit une inspiration forte. Chris croisa son regard avant de tourner son attention vers l'entrée. Pour qui travaillez-vous? Pas de réponse. Just un autre sourire narquois. Un ham confint quil ne serait plus en long temps. Chris ne perdit pas de temps. Il attacha les poignets de l'attaquant avec des attaches zippies et le traîna à l'intérieur. S'ils voulaient des réponses, ils devaient agir vite. Les ordres reviendraient. Les mains de Julia tremblaient encore alors qu'elle arpentait à l'épice. Storm était assis à côté d'elle, vigilant, ses yeux se déplaquant entre elle et la ham inconscient de fail contre la mur. Chris était déjà au travail. Il fouilla dans les poches de l'attaquant, et il recherchait de tout ce qui pouvait être utile. Un téléphone, un portefeuille, tout ce qui leur dirait qui était ses hams. Finalement, il trouva quelque chose. Un icussin cousu à l'intérieur de la doublure de la veste. À peine visible, mais indubitable, un aigle noir agrippant un poignard. Julia le reconnut en première. Si n'est pas un symbole de cartel, dit-elle à voix calme mais certaine. Si est paramilitaire. La mâchoire de Chris se crispa. Oui, et pas n'importe quel groupe. Ces gars n'oprent pas sans ordres de quelqu'un de haute place. La ham sur le sol remua, sa tête basculant sur la côte. Du sang dégoulinait d'une coupure sur sa tempe, mais il souriait de nouveau. Même lors ses yeux s'ouvrirent en flottant. Vous ne passerez pas à la semaine, murmura-t-il. Aucun de vous deux. Chris ignora la menace. Qui a ordonné le coup contre Nate Dawson? La ham glausa. Vous pensez que c'est à propos de votre flic mort? L'estomac de Julia se noua. Chris se croupit à côté de lui, les doigts agrippant le col de la ham. Que savez-vous? Mais avant que l'attaquant ne puisse répondre, un craquement soudain ressonna à l'extérieur. Un tir de sniper. Du verre se brisa. Chris eut à peine le temps de repousser Julia et Storm vers la basse avant qu'un autre coup ne suive. Au moment où ils se précipitèrent pour regarder, leur prisonnier était mort.
Interpropri enter les yeux. Le silence suivit. Pause le silence de la sécurité. Mais le silence d'un avertissement. Chris narrate pause de Bouger. Ils devaient sortir de la maison. Le sniper les avait coinces, et restent au même endroit tête en suicide. Ils emballèrent rapidement. Julia attrapa les de storm, mais le chien n'avait pas besoin d'être en sight. Elle était déjà à la porte, les oreilles en arrière, attendant. Ils prirent la sortie arrière, se faufilant dans la nuit. Chris conduisa, ses mains fermes même si ses pensées tourbillonnantes. Nate n'était pas simplement sur une mauvaise descente. Il avait des détails. Quelqu'un à l'intérieur du département s'était assuré qu'il soit sous cette nuit-là. Et maintenant, ils nettoyaient les extrémités latches. Le téléphone de Julia vibra. Un nouvel email. Pause d'expéditeur. Pause de sujet. Juste une adresse et une heure. Chris les regarda. Nous sommes à Pates. G6, admit Julia. Mais c'était quelqu'un qui essayait d'aider? Chris ne faisait pas confiance coïncidences. Mais ils n'avaient pas le choix. Les réponses ne venaient pas à eux. Ils devaient aller les chercher. Ils atteignirent l'adresse juste avant minuit. Un chantier de construction. Des structures à moitié construites se profilant au clair de lune, des échafaudages métalliques projetant des ombres étranges. Storm était agile. Sa fourrure se hérissa, sa posture basse et rigide. Chris s'égara à un pas des maisons. Ils s'approchèrent à pas. L'endroit était abandonné. Oh, il aurait dû l'être. Storm laissa échapper un aboiement soudain. Puis, le coup de fut retentit. Chris attrapa Julia et la jeta derrière un abri. La balle les manqua de quelques centimètres. En autre coup, ils étaient coinces. Storm se faufila entre les piliers de béton, ses instincts aiguisés. Elle savait qu'ils étaient chasses. L'esprit de Chris s'emballa. Quelqu'un les avait piégés. Julia lui tapota le bras, les yeux grands ouverts de réalisation. Il voyait une taupe dans le département. Chris expira formant. Elle avait raison. Quelqu'un avait su exactement où ils seraient. Quelqu'un de l'intérieur. Nous devons Bouger, dit-il, scrutin les échafaudages. Le sniper était toujours zélé, attendant un autre coup. Storm prit les devants. Ils lui faisaient confiance. Le chien savait comment survivre. Ils coururent. Des coups de feu suivirent, mais ils ne cessèrent jamais de bouger. Au moment où ils atteignirent la voiture, leurs poumons brûlantes. Chris accroissa l'accélérateur, les PNUS crissinalers qu'ils s'éloignaient en trombe. Personne ne parla pendant plusieurs minutes. Le poids de la nuit pesait sur eux. Julia brisa le silence. Nate trouve quelque chose qu'il n'était pas sans trouver. Chris hocha la tête. Et quelqu'un dans la police s'est assuré qu'il ne parle jamais. Storm était assis entre eux, les oreilles alertes. Regardant. Attendant. Chris resserra sa prise sur le volant alors que Julia gardait les yeux sur la route derrière eux. Storm était assis entre eux, alerté, alors que les lumières de la ville s'estampaient au loin. Le silence entre eux était épais, rempli de questions qu'aucun ne voulait poser à voix haute. Nous ne pouvons pas continuer à fuir, dit finalement Julia. Qui si soit. Ils sont partis. Chris hocha la tête mais ne regarda pas. Il pensait, calculait. Ils avaient besoin de réponses. Et ils en avaient besoin rapidement. Ils garèrent voiture devant un vieux garage automobile qu'ils savaient abandonné. Si serait à ses pour se regrouper. Dès qu'ils sortirent, Chris sortit son téléphone et fit de filer ses contacts. Il trouva le nom qu'il cherchait. Un ancien informateur. Quelqu'un qui lui devait. Une voix rock répondit après première série.
Je ne pense pas que j'aurai de nouveau de tes nouvelles. J'ai besoin d'informations, dit Chris, ne perdant pas de temps. Sir Nate Dawson. Il y eut une pause. Puis, rencontres-moi à l'ancienne gare de triage. Une heure. La ligne se coupa. Julia croisa les bras. Tu fais confiance à ce type? Chris soupira. Non, mais je crois qu'il tente à son propos. Et pour l'instant, c'est suffisant. Une heure plus tard, ils attendirent prise des rues de la gare de triage. Storm était assis aux pieds de Julia, les yeux fixés sur l'obscurité. Une silhouette s'approcha. La homme paraissait plus âgé, plus fatigué que Chris ne s'en souvenait. Elle entra dans la faible lueur d'un lampadaire lointain et alluma une cigarette. Nate fouillait dans quelque chose de sale, dit la homme sans préambule. Des armes. De qualité militaire. Déplacées à travers les villes comme si n'était rien. Elle ne savait pas jusqu'où cela allait. Chris sentit son estomac se serrer. Et l'informateur exhala de la fumée. Et il le trouve l'acheteur. Julia bougea. Qui? La homme hésita, les regardant tous les deux. Puis, doucement, il dit, Capitaine Reynolds. Le nom frappa comme un coup de poing à l'estomac. Chris sentit son poids s'installer dans sa poitrine. Julia serra les poings. Nate faisait confiance à Reynolds. Il pensait mal, interrompit la homme. Et maintenant, vous êtes dans la même pétrin que lui. Chris fit un pas de plus. Nous sommes besoin de preuves. La homme jeta un coup de la storm, puis de nouveau à Chris. Peut-être que vous l'avez déjà. Chris plissa les yeux. Qu'est-ce que tu veux dire? La homme laissa échapper un rire sans humeur. Si Chen continue de s'enfuir pour une raison, n'est-ce pas? Chris et Julia échangèrent un regard. Storm les avait mens jusqu'ici. Peut-être qu'il en savait plus qu'ils ne le réalisant. Cette nuit, Julia dormait à peine. Elle restait éveillée, écoutant la respiration de Storm, se demandant si que Nate avait soudain ces derniers instants. Puis Storm bougea. Passagite, délibère. Elle se leva et se dirigea vers la porte. Julia suivit. Le chien la conduisit dehors, au-delà du terrain, dans les bois au-delà. Chris s'agita au son et rattrapa son retard. Storm s'arrêta devant un coin de terre apparemment aléatoire et commença à crousir. Ses pattes travaillèrent rapidement, soulevant de la terre jusqu'à ce que du métal grince contre ses ongles. Un casier en terre. Chris s'agenouilla et l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait des piles de papiers, un téléphone jetable et une clé USB. Le dernier texte sur l'écran du téléphone glauqua le sang de Julia. Rencontres-moi. Nous devons parler. Reynolds Chris expira. Nate levait. Écola-tu. Ils eurent à peine le temps de traiter avant que sirens ne retentissent au loin. Chris fora les objets dans son sac. Nous devons partir. Mais avant qu'ils ne puissent bouger, des lumières bleues et rouges les entourent. Chris eut à peine le temps de rigueur avant que des officiers ne se précipitent en avant, les armes et les mains. L'un d'eux attrapa son poignet. Chris Maddox, vous êtes en état d'arrestation pour falsification de preuves. Le soufflet de Julia se coupa. Non. Si est un coup monté. L'officier l'ignora. Chris ne résista pas, mais alors qu'ils l'aminient, il croisa le regard de Julia. N'arrête pas de cruiser, puis il disparut. Julia resta figée, Storm à ses côtes. Elle était seule. Chassis. Et Reynolds se rapprochait. Julia refusa de fuir. Elle refusa de se cacher. Storm allegida à nouveau. Cette fois directement vers le sol endroit où elle avait juré de ne pas revenir. L'entrepôt où Nate était mort. Elle se tenait à l'entrée,
les mains cerises, le soufflet stable, puis son téléphone sonna. Un numéro qu'il ne reconnaît pas. Elle répondit. Qui est-ce? Une voix basse glausa. Tu es persistante. J'vais-tu le quarter. Son sang se glauca. Reynolds. Je savais que tu finirais, dit-il doucement. Voici fichu chien. Un clic. La ligne se coupa. Les oreilles du storm se placrent. Puis elle entendit des pas derrière elle. Un coup frappa par derrière. La main tourna, et puis l'obscurait. Quand elle se réveilla, elle était attachée à une chaise. Reynolds se tenait devant elle souriant comme un homme qui avait des gagne. Tu aurais dû t'en aller, Julia. Elle croisa son regard, impossible. Tu aurais dû laisser mon mari tranquille. Il rit. Ton mari était un bien. Il a trouvé la fuite, et je n'y suis sûr qu'il soit élément. Les ongles de Julia s'enfoncèrent dans la chaise. Storm. Reynolds hassa un sourcil. Quoi son sujet? Un grognement basse grande depuis les ombres. Puis le chaos. Storm se jeta, abattu des hommes de Reynolds. Julia se battit, renversant la chaise alors qu'un coup de feu retentissait. Le corps de Storm frappa le sol. Immobile. Et puis, Chris arriva. Une fusillade éclata. Reynolds s'enfuit. Reynolds trabuca dans l'entrepôt faiblement éclair, une main appuyée contre son flanc en son lentille. Il serra les dents, son main libre cherchant sa radio, mais de l'élasticité tau, ce qui répondit. Ses hommes étaient soit morts, soit en fuite. Il n'était pas habitué à perdre. Devant lui, à la sortie sur le toit se profilait. Un hélicoptère planait juste au-delà, ses pales fendant l'air nocturne. La sécurité était à portée de main. Tout ce qu'il avait à faire était de gravir ces dernières marches. Derrière lui, le chaos faisait rage. Chris et Julia se rapprochant. Des pas martelants à la grille métallique alors qu'ils montaient l'escalier étroit. Ils pouvaient les entendre se rapprocher. Mais alors, un son m'arrêta net, un grognement. Basse, profond, vivant. Reynolds se tourna, le cœur battant. Son soufflet se coupa. Storm se tenait en haut de l'escalier, meurtri en son lentille, mais intact. Les yeux d'ors du chien se fixèrent sur les signes, remplis de quelque chose de primal. Quelque chose que Reynolds n'avait jamais craint auparavant, jusqu'à présent. Storm n'était pas mort. Et il se souvenait. Reynolds leva son arme. Recule. Storm n'hésita pas. Il se lança en avant, ses puissants mâchoires se refermant sur le bras de Reynolds. L'arme tomba sur le sol. Reynolds chancela essayant d'éloigner le chien, mais la prise de Storm était implacable. Il tourna sa tête, traînant le capitaine en arrière, vers le bord du toit. Reynolds se débattit, les pieds glissant. Son dos hurla à la rambarde. Ses mains griffèrent le métal. Mais Storm ne lâcha pas prise. Un coup de feu retentit. Reynolds haleta. Sa prise sur la rambarde se relâcha. Il regarda sa poitrine, où du sang fleurissait sur sa chemise. Julia se tenait à quelques pas d'elle, l'arme à la main. Ses mains ne tremblaient pas. Ses yeux ne vacillèrent pas. Elle s'était assurée. Reynolds oscilla. Sa bouche s'ouvrit comme pour parler, mais aucun mot n'avait. Puis, lentement, elle bascula en arrière par dessus le bord. Pendant un moment, le silence s'étira. Puis, un bruit sourd lointain et c'était fini. Storm recula, sa poitrine se soulevant et s'abaissant en respiration secondes. Julia baissa son arme, expert alors que Chris allait rejoindre ses côtes. Le ciel nocturne s'étendait sans fin au-dessus d'eux. Les conséquences se produisirent par vagues. La corruption de Reynolds fut exposée.
De voilant un réseau de tromperies qui atteignent plus haut que quiconque ne l'avait imaginé. Avec les preuves que Nate avait rassemblées, des arrestations suivirent. Ceux qui avaient conspiré avec Reynolds tomberont un par un. Le département essaya de bord de l'enterrer, mais elle avait été trop forte, trop indéniable. Chris fut innocent de toutes les accusations. Son nom fut rétabli. Nate n'était plus juste un autre flic perdu dans l'exercice de ses fonctions. Il était un héros. Storm survint. Julia était assise à côté de dans la salle de réveil de l'hôpital. Ses doigts caressant doucement sa fureur. Son corps était enveloppé dans des bandages, sa respiration lente mais régulière. Il avait fait son travail. Il l'avait protégé. Tal comme Nate lui avait demandé de le faire. Chris entra dans la pièce, hochant la tête à Julia avant de s'accroupir à côté de Storm. Il plaqa quelque chose à côté de la patte du chien. L'insigne de Nate. La gorge de Julia se serra. Elle souleva l'insigne, passant ses doigts sur la surface ici. Puis, lentement, la plaqa dans la collier de Storm. Elle murmura les derniers mots que Nate avait jamais prononcés à son partenaire. Protégez-la. La queue de Storm frappa une fois contre la lip de l'hôpital. Et cette fois, elle se reposa.